Welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on programming in Java. In the previous videos, we were discussing about how to define a class, and also we have studied how to declare fields, how to declare methods, and also about the constructors. So in this video, we will discuss about method overloading. We are very familiar with the term function overloading. We have already studied function overloading in C and C++. And we know that a program can be divided into different modules. ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ നമുക്ക് different modules ആയിട്ട് divide ചെയ്യാം. ആ different modulesനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് functions. And a program can have functions with same name, but it will be having different parameter list. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് it can have many forms like sum of, that means there is no parameters, and another function with name sum of bracket another int comma int, that means it is having the name sum but the parameter list have int comma int. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രണ്ടാമത്തേതില് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിം നെയിം ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. When coming to Java programming language, we mention the functions as methods. So here we call it as method overloading. Method overloading function overloading എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. But in Java, we will say it as method overloading. And here also, method overloading is also same as function overloading. That means it will be having same name. The functions will be having same name, but it will be having different parameter list. And also it will be having different definitions. And we will be using different objects according to the parameters to invoke these methods. And we know the term polymorphism. Polymorphism means many forms, and we will be applying this polymorphism feature by using method overloading in our programs. To create a program with method overloading, only we have to provide several methods with same name but with different parameter list. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിന് സെയിം നെയിം ആകാം, but we have to provide different parameter list, and the different parameter list can be in number of arguments or in the type of arguments. Okay, for example, sum of int, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് sum of int. There is only one parameter. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് sum of int comma int. അതിനകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടു മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റ്. ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അടുത്ത ഫംഗ്ഷനകത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് the return type does not play any role in method overloading. ഒരു റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മാറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So here is an example how to apply method overloading in our programs. So here we have a class, the name is room. Okay, in that we have already declared two variables, length and breadth. ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ വി ഹാവ് 3 മെത്തേഡ്സ്, 3 മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്തുണ്ട്. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂം ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് എക്സ് കോമ ഫ്ലോട്ട് വൈ. ഓക്കെ,
Here the name is same as that of the class, so it is a constructor. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് constructor എന്ന് പറയുന്നത് the method having the same name as that of the class. Okay, so room of float x comma float y. Then അടുത്തൊരു method ഉണ്ട്, that is room of float x. അപ്പോൾ ഇതും same name as that of class ആണ്, but it has only one parameter. അപ്പോൾ രണ്ട് constructor ഉണ്ട്, but with a different argument list. So this can be called as constructor overloading. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് ഓവർലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ കിട്ടിയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഓവർലോഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ്, ആൻഡ് it has the statement return length into breadth. Then class close ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഓവർലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം? ക്ലാസ് റൂം curly braces open ചെയ്യുക, then the two variables, then room of float x comma float y ന് പകരം we can write value of float x comma float y. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മാറ്റിയിട്ടും എഴുതാം, void value of float x comma float y. Okay, then next മെത്തേഡിന്റെ പേര് void room of float x. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം, കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓവർലോഡ് ചെയ്യാം. In the above example, we were overloading the constructor, that is the method room of. So we had seen that we had two constructors, that is constructor with two arguments and constructor with single argument. So now we can check how can we create an object to invoke the constructors. We told you that constructors will be invoked once the object is created. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻവോക്ക് ആകും. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻവോക്ക് ആകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്: room1, where room is a class name and room1 is the object name, is equal to new room of 25.0 comma 15.0. That means we are passing two floating point values. അപ്പോൾ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ള രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്ക് ആകും. അപ്പോൾ there were another constructor with single argument. നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. room2 is equal to new room of 20.0. Okay, next we can check another example. Here we have another example to illustrate the method overloading. In this program, we are adding different numbers of different data type. In this program, we have a class named sum, and we have constructors sum of int x comma int y, and another method sum of int x comma int y comma int z, and the third method sum of double x comma double y. In the first constructor, we have two arguments x and y, and they are of integer data type. And the second method, we have two arguments of data type integer, but it is a three argumented method. And the third one, we have a constructor
with 2 arguments of data type double. So ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് taking 2 arguments. Second one, it has 3 arguments. And the third one, data type is different. Double ആണ്. ആദ്യത്തേതിനകത്ത് 2 ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് integer type. But third one is double type ആണ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡിനും പേരെന്താണ്? നെയിം ഈസ് സം. ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിംഗ് ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ നമ്മൾ മെയിൻ മെത്തേഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ string args of, and we are creating the object of class sum, that is by using the new operator sum s is equal to new sum of എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ s എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Then system dot out dot println s dot sum of 10,20. 10 ഉം 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സം കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റിജർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, 2 ഇന്റിജർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്ക് ആകും. ലൈക്ക്വൈസ് സം ഓഫ് 10, 20, 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇന്റിജർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്ക് ആകും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ 10.5 ആൻഡ് 20.5 ആണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ടർ ഇൻവോക്ക് ആകും. Okay. Here we have an assignment question connected with this topic. Write a program to find the area of a circle, triangle, rectangle, and square. Overload the function named area of. Okay. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും എഴുതണം. പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതിനു ശേഷം എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു.